Lo que vamos a hacer ahora es una presentación del video que me ha dado la Secretaría. Lamentablemente el video es en inglés, pero hemos tratado de hacer la presentación en español para que también quieran seguirla acá y la vamos a ir pausando si está muy técnica. Definitivamente hay temas bien técnicos que no necesariamente todos manejamos, porque son números de decisiones, temas específicos que no necesariamente los manejan, pero creo que mis colegas de Ecuador, de Perú y de Colombia, que son negociadores, de repente también nos pueden ayudar a poder hacer estos temas. De momento en que las conferencias también van a un poco tratar de aterrizar estos temas en cómo es que se viene trabajando a nivel de país. Solamente, no sé si muchos de ustedes o algunos han ido alguna vez a alguna conferencia de parte, alguna COP. ¿Quieren pasar la mano? Iván, ¿sí? Entonces, para aquellos que no han ido o que realmente estos temas son nuevos y son muy técnicos, porque definitivamente muchos manejamos temas técnicos a diversos niveles, lo que yo quería hacer antes de empezar con el video era dar un marco general que definitivamente todos conocemos que estas negociaciones están bajo la Organización de las Naciones Unidas. La convención fue adoptada el 9 de mayo de 1992. Para el caso del Perú fue adoptada en 1993. Cada país la adopta en diferentes años. Y si bien no sé si se lee bien, pero es importante tener en cuenta que en este tipo de negociaciones hay tres actores clave. El primero es el secretariado, ¿no? La secretaría, que es el órgano administrativo de la convención. Es importante conocer cuál es su rol en estas negociaciones, que son más que nada el que organiza las reuniones y el que facilita el proceso, ¿no? Luego tenemos a las partes, que son las partes obligadas por la convención, son de 4 partes y ellas toman decisiones por consenso, ¿no? Probablemente este tema de consenso es uno de los que lleva a mayor discusión para cómo tomar decisiones en consenso o qué significa la palabra consenso, ¿no? A nivel de y los países se forman en grupos. Por ejemplo, en el caso de Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, somos somos el mismo negociador de AIA. Y así se forman los grupos en bloques para negociar ciertos temas, no necesariamente todos los temas. Uno de los bloques más conocidos es el G77. Todos los países de América Latina. Y bueno, hay otro grupo, ¿no? Otro actor importante que son los sectores de los observadores. Estos actores son aquellos grupos especializados con derecho a voz, pero no a voz. Pueden estar en las reuniones abiertas, más no en las reuniones de negociación cerradas, ¿no? Y definitivamente son importantes en todo ese proceso. Y es muy importante que no lo solamente para explicar la COP van a ver siempre esas siglas, ¿no? La conferencia de partes, la conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas. Sobre el primer vez al año, este año la reunión que se será en Lima a partir del 12 de diciembre, si no me equivoco. Son 2 semanas de reuniones. Y, como ven, hay 2 órganos subsidiarios. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Repito todo. Hay 2 órganos subsidiarios de la convención, que es el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico y el órgano subsidiario de ejecución. En inglés van a ver, normalmente, y en la presentación van a ver las siglas en inglés. Este es el SDSTA y este es el SD. ¿Cierto, Iván? ¿Sí? Entonces, a través de estos 2 grandes órganos es que se toman decisiones y se negocian. ¿Ok? En el caso de red se negocia en ambos órganos. Entonces, y bueno, creo que eso está hasta ahí para dar un ámbito general de lo que vamos a ver en la presentación y podemos pasar ya con el video. Buenos días, mi nombre es Willy y hoy día estoy acompañando a Jenny Wong, que les hace una presentación sobre la actualización de las negociaciones RED Plus que ocurrieron en la última COP19 en Varsovia. Disculpen por no poder estar con ustedes
les sea útil para su discusión. En el siguiente slide podrán ver cuál es el contenido de la presentación muy brevemente, en el que habrá una introducción de qué es lo que pasó antes de Varsovia. Es básicamente las negociaciones que ocurrieron en Cancún, en Durban, en Bali. Y luego Jenny, en esta sección, se enfocará en los temas de finance, que es financiamiento, y salvaguarda. Posteriormente, Jenny les explicará cuáles fueron los resultados de la COP19 en el tema de mandatos y decisiones, y luego, muy brevemente, les explicará qué es lo que se espera en el tema de negociaciones en Red Plus en este año. Entonces, ahora le dejo la palabra a Jenny para que pueda seguir haciendo la presentación. Good morning, ladies and gentlemen. Una pequeña pausa. ¿Por qué es importante hasta ahora el tema? Como bien lo dijo el colega de la Secretaría, en realidad el tema de red se viene negociando desde hace ya un tiempo, desde Bali, que es la COP 3, y se viene negociando y se han dado varios avances en relación a este tema de negociación. Pero un hito muy importante es el que pasó en Varsovia, que fue la COP, la Conferencia de las Partes del año pasado, que se realizó en noviembre, donde ya tenemos un marco específico sobre red con guías metodológicas y decisiones claves que van a dar un marco para la implementación de red en nuestros países. Entonces es por eso que van a estar escuchando mucho lo que pasó a Varsovia o el camino a Varsovia y de Varsovia hacia adelante qué va a suceder, ¿no? ¿Seguimos? As introduced to you by Willy, my name is Jenny Wong and I work for the Mitigation Program at Climate Change Secretariat. I would like to bring you through the decisions of the COP that relate to Red Plus and let you know some of the developments that took place. So, first slide on how we got to Warsaw, the road to Warsaw. As you know, that Red was put on the COP agenda way back in Montreal at COP 11. And since then, a total of 8 decisions were adopted, culminating in the Cancun decision, Decision 1CP16, where a framework for RED was provided. And last year in Warsaw, the COP adopted 7 decisions which now form the Warsaw framework for RED+. Next slide, please. As you've noted in your agenda, that this meeting is interested to learn about developments with regards to RED+ financing and safeguards. So I would like to bring you through a few of the important milestones that COP has achieved, which relates to financing for RED+ as well as safeguards. To give you a brief background on what took place until we got to Warsaw last year. Starting in Cancun, when Decision 1CP16 was adopted, the COP requested at that time the AWG LCA to explore financing options for the full implementation of RED+. And since then, the COP has adopted 2 other decisions, one in Durban, Decision 2CP17, where it states that results-based finance needs to be new, additional, and predictable, and that finance can come from a wide variety of sources, be it public, private, bilateral, multilateral, and include alternative sources, and that both market and non-market-based approaches could be developed to support results-based action. And then in COP18 at Qatar, the COP decided to carry out a work program on results-based finance for the full implementation of RED+. Next slide, please. And what did this program do? It had 2 workshops on results-based finance. That was done last year. And the workshop allowed discussions on various issues that relate to the transfer of results-based payments and coordination of such payments. It also allowed parties at these workshops to talk about an architecture for results-based financing. You can read more about the outcomes of this workshop with the link given on slide. And there we have
online the report of these workshops that were prepared by the co-chairs of the work program. Then, at COP19, taking into consideration the outcomes of the discussions at this workshop and the discussions that took place within this work program, COP19 adopted Decision 9CP19 on results-based financing for the full implementation of RED+. Now I would like to bring you and give you a brief overview on the issue of safeguards. Next slide, please. Entonces, paramos un ratito acá. Lo que nos ha querido decir Jenny, o lo que nos ha querido empezar a explicar, es qué venía pasando antes de Varsovia y cuáles son las decisiones más importantes en relación a dos temas que han sido muy importantes durante la negociación. Uno es el tema del financiamiento, que definitivamente el tema de financiamiento para RED no solo está enmarcado dentro de esa negociación, sino que tiene que ver con la negociación de financiamiento en general, de lo que se quiere lograr como un acuerdo vinculante para todas las partes después del 2020. Y también un tema relacionado a salvaguardas, que es un tema que definitivamente los observadores, incluidos los pueblos indígenas, han enfocado mucho y han trabajado mucho para que estos temas salgan durante la negociación. Y eso es muy importante y lo resalta la Secretaría acá. Entonces, en relación al financiamiento, podemos ver, por ejemplo, que hay varias decisiones. Las decisiones de cada COP son enumeradas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que hay varias decisiones. Las decisiones de cada COP son enumeradas así, COP16, COP17 y los números de decisión, un poco para que conozcan cómo es la numeración y no necesariamente se mareen. Y en cada una de las COP, lo que trata de resaltar acá la Secretaría es que se han tomado decisiones en relación al financiamiento y cómo estas han ido avanzando en cada una de estas reuniones de las partes. Entonces, lo importante de tener en claro acá también es, por ejemplo, en el caso de la COP que se realizó en Durban, en Sudáfrica, es que el financiamiento debe ser, o los fondos que vengan deben ser nuevos, adicionales y predecibles. Que eso es importante porque no se quiere mover financiamiento de otras partes para sacarlo de otras partes e incluirlo donde red, ¿no? Entonces es un tema que sigue trabajándose muy fuertemente, así como el tema de enfoques basados en mercados y no mercados, ¿no? Muchos países están trabajando en relación a que también haya una apertura para que haya fondos relacionados, no relacionados necesariamente con mercados. Entonces esos son temas que se vienen discutiendo y que ya han venido discutiéndose desde hace algunos años. También se han dado talleres donde los negociadores han podido discutir sus visiones en relación a de dónde debe provenir el financiamiento y cómo este financiamiento debe ser basado en resultados, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los resultados son muy importantes para este proceso de red. Y bueno, supongo que todas estas presentaciones van a ser puestas a disposición de ustedes, donde podrán tener más información sobre esto. Toda la información está en inglés, pero también en español. Entonces, ahora vamos a entrar al tema de salvaguardas. In Decision 1CP60, in its Appendix 1, safeguards were identified by the COP decision. There are safeguards that relate to governance, there are safeguards that relate to protection and conservation of biodiversity, and for how that safeguards need to take into account the full participation of indigenous peoples and local communities. At the same time, parties implementing RED+ were requested to develop a system for providing information how these safeguards can be addressed and respected. Next slide, please. And in Durban, Decision 12CP17 was adopted. And in this decision, it provided guidance of what these systems will provide information on how safeguards are addressed and respected. Guidance such as that any system developed should build upon existing system, it should allow for improvement, and the information provided should be transparent and consistent and be accessible to all relevant stakeholders. And this information, summary of information on safeguards, should be provided periodically and be included in national communications or any other channel approved by the COP.
And in Warsaw last year, the COP adopted Decision 12 CP19. I will run through some of the key elements with you later. Next slide, please. Now I would like to bring you to the 7 decisions of the Warsaw Framework for Red Plus. Entonces, paramos un ratito de salvaguardas. Como ven, ya hay decisiones igual que el financiamiento también sobre salvaguardas antes de la COP de Varsovia, y es importante tener en cuenta que en el caso de las salvaguardas, lo que los países tienen que explicar o abrir de manera transparente es información sobre cómo las salvaguardas son abordadas y respetadas, ¿no? Y se habla también de un sistema de información de salvaguardas que nuestros países ya están desarrollando o que están identificando cómo desarrollar, ¿no? Empezando a implementar el diseño. Entonces, esas palabras relacionadas a salvaguardas son bien importantes, ¿no? Porque a veces hay confusión del tema de salvaguardas. Entonces, las palabras clave de salvaguardas son cómo se abordan y cómo se respetan. Esas son las palabras que ya han sido acordadas por todas las partes. Entonces, ahora lo que vamos a seguir es en relación al marco de Varsovia, ¿no? I'm sure you are very well aware that 7 decisions which relate to Red Plus, both the financial aspects as well as the technical and methodological guidance aspects were contained in these 7 decisions. We've had 2 decisions that relate to financing, decisions 9 CP19 and 10 CP19, and parties also agreed on modalities on how to develop national forest monitoring systems and to do MRV for Red Plus. There was also a decision on the timing and frequency for providing information on how safeguards are being addressed and respected, as well as how parties are addressing the drivers of deforestation. And there is another decision which relates to the technical assessment of proposed forest reference emission levels submitted by parties. Next slide, please. Now, I would like to run through with you some of the key elements in each of these 7 decisions. I'll start with the first one, a very, very important decision on results-based finance to progress the full implementation of Red Plus. The importance of this decision is because it sends an important signal that results-based actions need to be taken in the context of adequate and predictable support for all phases of actions and activities relating to Red Plus. There are several aspects of guidance that has been provided by the COP in this decision. The first set is guidance for how parties can obtain and receive results-based payments. The decision says that actions need to be fully MRV in order to receive results-based payments. All the elements that has been identified in Decision 1 CP16 paragraph 71 needs to be in place, and parties must also provide a most recent summary of information on how all the safeguards have been addressed and respected. The next slide. The second set of guidance pertains to guidance to entities financing activities relating to Red Plus. Here, it provides a key role for the GCF. And the COP decision also states that financing comes from a variety of sources, and that these sources of financing need to be channeled adequate and predictable results-based finance in a fair and balanced manner. And these financing entities should work to increase the number of countries to receive such results-based payments and ensure that the methodological guidance of relevant Red Plus decisions are applied. Next slide. Entonces, aquí lo que podemos ver un poco es la importancia de cómo todos los temas de negociación en relación a red se van vinculando. Para lograr financiamiento, se tienen que tomar acciones relacionadas al MRV, que es el monitoreo, reporte y verificación, es decir, las acciones tienen que tener un monitoreo, reporte y verificación. No voy a recibir financiamiento, no voy a recibir fondos si no tengo claridad sobre estos temas, ¿no? Entonces necesito que haya monitoreo, reporte y verificación,
necesito también el tema de reportar las salvaguardas, cómo están siendo abordadas y respetadas. Necesito ciertos elementos que voy a ir construyendo en base a otras guías metodológicas para poder recibir pagos basados en resultados. Eso es uno de los temas más importantes que ver, y cómo todos los temas que se han venido negociando durante los últimos años se van vinculando para poder llegar a lo que queremos al final los países en desarrollo, que es poder obtener fondos en base a ciertas guías metodológicas, el seguimiento de ciertas guías metodológicas. The next set of guidance that the COP provided was to the Standing Committee on Finance. Here, the COP requests SCF to consider the issue of financing of forests in its work, especially pertaining to coherence and coordination of provision of finance. And it should focus its soonest possible forum on issues related to finance for forests, and that should include also discussions on REDD+ financing. And the COP requested SCF in this forum to invite experts on REDD+ to participate in the discussion on forest financing. Next slide, please. The last set of guidance that is included in this decision on results-based finance for REDD relates to guidance for increasing transparency of information. And here the COP decided that an information hub on the REDD platform should be established to publish this information on results-based actions and corresponding results-based payments that has been provided by the parties. And that Secretariat would publish this information on this information hub once all the information has been made available. The last thing that I would like to note to you in this decision is that COP noted that nothing under this decision on results-based finance for REDD should prejudge any future decision with regard to the eligibility or non-eligibility of REDD+ activities to the new market mechanism, as well as the work on various approaches that is still being considered under the COP. Entonces, otro tema también a resaltar en relación al financiamiento es que la negociación de financiamiento no está basada solo en la negociación sobre REDD, sino que tiene que ver con una negociación que va más allá de REDD y que tiene que estar vinculada a REDD, y que ya se han visto algunos elementos o vínculos de acuerdo a las decisiones, pero también hay unos órganos que se han creado bajo estas negociaciones, que por ejemplo es el Fondo Verde para el Clima, donde deben haber también dentro de esas negociaciones ciertos aspectos para que se vinculen con cómo llegarían los fondos para REDD a los países en desarrollo. Entonces, no es una negociación fácil, no es una negociación que solo tenga que ver con los negociadores que ustedes van a conocer ahora sobre REDD que están acá, sino que ellos también tienen que articular su negociación y sus enfoques como países o como grupos negociadores a otros negociadores que no necesariamente tienen que ver con temas de REDD. Entonces, la negociación no es algo fácil, tiene que vincular a diferentes personas y diferentes tipos o enfoques sobre negociación, y eso es algo importante que hay que tener en cuenta, y que muchas veces nos dicen, ¿por qué no avanza REDD? ¿No? Y la respuesta es porque REDD no está encerrado solo en un bloque de negociación, no es solo un tema aparte, sino que tiene vínculos claros con otros procesos en la negociación de la convención. Next slide, please. Now I would like to move to the second decision on the local framework for REDD+, which is Decision 10CP19, which relates to coordination of support, including institutional arrangement. This decision identified the needs and functions on how to address coordination of support for implementation of REDD+. Here the COP invited interested parties to designate national entities or focal points to serve as liaison with the Secretariat and bodies under the Convention on the matter of coordination of support. And it encouraged these national entities and parties to meet on a voluntary basis to discuss the needs and functions that have been identified in this decision. Next slide, please. And in this discussion, they can seek inputs from bodies under the Convention, from IGOs, regional organizations, to private sector, and even civil society.
The first meeting is planned to meet in Lima at the 41st session of the subsidiary bodies, and that SBI 47 will review the outcome of these meetings after a series of meetings have taken place. Now to move on to the third decision of this Warsaw Framework, which is Decision 11CP90, which relates to how National Forest Monitoring System can be set up. Solo para recalcar en la decisión sobre arreglos institucionales, que los países, en la última COP en Varsovia, se ha indicado que los países van a designar una identidad nacional o punto focal en relación a red. De repente, en el siguiente módulo, los negociadores nos pueden explicar cómo va este proceso de la designación, si ya lo están llevando a cabo o cuáles son los siguientes pasos en relación a este mandato que da la decisión en Varsovia. REDD+ implementing countries. National Forest Monitoring System needs to be in line with IPCC guidance and guidelines, and needs to be set up in the context of adequate and predictable support. The information and data provided should be transparent, consistent over time, and be suitable for MRV. And also that any system on forest monitoring needs to be built upon existing systems while allowing flexibility and allow for improvement over time. Next slide, please. To quickly run you through Decision 12CP19, which is about the timing and frequency of provision of the summary of information on safeguards and how they are being addressed and respected. This summary of information needs to be provided after the start of implementation of REDD+ activities. And parties should provide that periodically, consistent with the provision for the submissions of national communications. Include this information as part of the NCs or any other communication channels agreed by the party. And this information can also be submitted voluntarily via the REDD platform. Next slide, please. Decision 13CP19 is a decision on how the technical assessment of proposed forest reference emission levels and forest reference levels will be carried out. Now, this decision states that all proposed forest reference emission levels and forest reference levels proposed by parties will be subject to a technical assessment, and this submission is on a voluntary basis. The objectives of such a technical assessment would be information provided in accordance with the guidelines as in Decision 12CP17, and it should offer a facilitative, non-intrusive, technical exchange of information on the construction of these reference levels. Next slide, please. In this decision, the COP adopted guidelines and procedures for this technical assessment. That includes the scope of this technical assessment, the procedures for how the technical assessment should be carried out, such as the composition of the assessment team, what is the role and responsibilities of these assessment experts, and these assessments will be organized once a year and coordinated by the Secretary. The assessment team will conduct a thorough and comprehensive technical assessment and prepare a report which will be published on the web platform. Next slide, please. The next decision relates to the modalities for MRV, measuring, reporting, and verification of REDD+ results. And that is Decision 14CP90. So it provides modalities for how parties can MRV the emissions and removals, carbon stock changes, and forest area changes resulting from REDD+ actions. And of course, the MRV and the measurement of emissions and removals needs to be consistent with Decision 4CP50 that was adopted in Copenhagen, and any guidance on the MRV of NAMAs. Data and information needs to be transparent and consistent over time. It should be improved over time, and results need to be expressed in tons of carbon dioxide equivalent per year. In this decision, it also provided guidance on how parties can report their results-based action. It should be provided through the biennial update reports, or BUR,
And when parties are seeking payment for results-based action, then the results need to be provided through the BUR in addition to supply this information through a technical annex. If you go to this decision, in the annex of decision 4CP19, it will give you the details of the information and data needed provided in this technical annex that would be attached to the BUR in the submission of results-based action on RED+. Now to quickly take you through the final decision in the Warsaw Framework, Decision 15CP19, which is on drivers of deforestation and forest degradation. Here, the COP encourages parties, organizations, and private sector to take action to reduce these drivers of deforestation. And it encouraged that parties, organizations, private sector continue work in addressing these drivers and to share these information, experience gained from addressing drivers, and encourage parties implementing RED+ to take note of this shared information. So that brings me to the end of the key elements of the decisions that were adopted as part of the Warsaw Framework on RED+. Now I would like to briefly take you through the outlook for 2014. Next slide, please. There are several aspects of work for this year in 2014, and that includes the submission, the consideration of additional methodological issues under the subsidiary bodies. In June, at Substar 40, the Substar will consider methodological issues relating to non-market-based approaches as well as non-carbon benefits. And in Lima, at Substar 41, the Substar will consider the provision of information on how all safeguards are addressed and respected, and if further guidance would be needed. At Substar 40, in relation to non-market-based approaches, in-session expert meeting will be held. And under the SBI, at 45th session in Lima, the SBI will consider the report on the expert meeting relating to the information hub on the provision of results-based actions by parties. So the second set of work that will be carried out this year in 2014, which relates to discussions at Substar, next slide B, which is on submission of views by parties and observers. So parties and observers have been requested to submit their views on two issues, which is views on methodological guidance for non-market-based approaches, as well as methodological issues relating to non-carbon benefits. And this is due on the 26th of March, and these views should be submitted to the Secretariat. Next slide, please. So, at Substar 41, when the Substar will be considering issues relating to safeguards, the Substar has also requested that parties and observers submit their views on various issues relating to safeguards, such as views on types of information from systems providing such information on safeguards, and views by developing country parties building their information systems to share their experiences and lessons learned from the development of such systems and the challenges that they have faced in developing such information systems. These views are due on 24th of September 2014. The next aspect of work for 2014 and ongoing work, in fact, is the ongoing sharing of experiences and information via the web platform. So the Substar encouraged parties and observer organizations to share their experiences and lessons learned from the development of systems for providing information on how the safeguards are being addressed and respected. At the same time, the COP also encouraged parties and organizations to share results of their work on addressing drivers of deforestation and forest degradation. Now, in terms of ongoing sharing of experiences and information via the web platform, it would not only be limited to sharing experiences on how systems for information systems for safeguards are being developed, as well as work on drivers of deforestation. I would encourage you to share your work and discussions on payment for ecosystem services and the lessons you've learned from your work in this area.
and how it could apply to Red Plus implementation, to also submit this information in lessons learned and be shared on the web platform with other parties who would be interested to learn of your experiences and lessons learned from ecosystem payments. With that, I would like to end my presentation, and muchas gracias for your attention, and I would like to pass the microphone back to Bueno, si tienen alguna consulta o alguna pregunta que nos quieran hacer llegar, tienen los emails de Jenny y el mío, y no duden en contactarnos. Además, existen dos websites donde ustedes pueden encontrar mayor información, y simplemente gracias por su tiempo y esperemos que esta presentación les haya sido muy útil. Hasta luego. Bueno, entonces, para evitar problemas de tiempo, tratamos de cambiar, que pase toda la presentación, pero quiero volver a este slide en relación al marco que se aprobó en Varsovia, ¿no? Y lo que nos han explicado es un poco todos los procesos, todas las decisiones que se tomaron, que son estas 7 decisiones, y cómo todas ellas van a influir a que se pueda tener financiamiento o pago por resultados, ¿no? Todavía hay temas pendientes de negociación y de discusión, y lo que nos indican acá es que vemos que los negociadores o los equipos de negociación van a tener muy interesantes reuniones durante los próximos meses, porque la siguiente reunión oficial es ahora en junio, en la reunión del SAPSA, y van a tener que seguir negociando ciertos temas, y también mandan sumisiones o sus opiniones en relación a ciertos temas que ya se han identificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se va a seguir trabajando en el marco del SAPSA, de este órgano subsidiario técnico, el tema de enfoques basados en no mercados, que es una discusión interesante, cómo se puede obtener financiamiento de otros fondos, los beneficios derivados fuera del carbono, ¿no? Estamos hablando de red, que implica carbono, pero también se van a empezar discusiones, o ya se han empezado discusiones sobre estos temas relacionados a este tipo de beneficios, que estos van a ser discutidos ahora en junio en la ciudad de Bonn, en Alemania, y también sobre cómo proveer información y cómo las salvaguardas están siendo abordadas y respetadas. Esa discusión se va a dar en Lima. Entonces, acá un poco lo que vemos es que los temas de negociación ya están claramente identificados y programados. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque no es que algún otro tema pueda salir y pueda ser discutido de la nada, ¿no? Sino que hay todo protocolo de cómo tomar decisiones, de qué cosas se van a negociar, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces al no conocer esos temas podemos empujar ciertos temas que no necesariamente están todavía aún en el marco de la negociación, y eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Y en el marco del SBI lo que se va a dar es una reunión de expertos, ¿no? Sobre el centro de información que se quiere crear, esta plataforma de red. Y también están las sumisiones que se tienen que enviar ahora el 26 de marzo, imagino que ya probablemente a través de los diferentes países ya están viendo cómo mandar sumisiones. No necesariamente todos los países mandan, a veces se manda por bloques, por grupos, por ejemplo como G77 o como Island o como el grupo Umbrella, diferentes formas de mandar su información. ALBA también a veces manda sus sumisiones, entonces son temas a considerar siempre y que forman parte de este proceso de negociación. Entonces, creo que definitivamente no solo 20 o media hora no basta para explicar todo este proceso de negociación, pero creo que un poco más allá de brindarles todo este contexto, la idea ahora es un poco ver cómo aterrizamos estos procesos a nivel de nuestros países. Entonces, para eso quiero invitar a que se sienten acá adelante, están todavía aún en el marco de la negociación, y eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Y en el marco del SBI lo que se va a dar es una reunión de expertos, ¿no? Sobre el centro de información que se quiere crear, esta plataforma de red.
Y también están las sumisiones que se tienen que enviar ahora el 26 de marzo. Me imagino que ya probablemente a través de los diferentes países ya están viendo cómo mandar sumisiones. No necesariamente todos los países mandan, a veces se manda por bloques, por grupos, por ejemplo como G37 o como Island o como el grupo Umbrella, diferentes formas de mandar su información. ALBA también a veces manda sus sumisiones. Entonces son temas a considerar siempre y que forman parte de este proceso de negociación. Entonces, creo que definitivamente no solo 20 o media hora no basta para explicar todo este proceso de negociación, pero creo que un poco más allá de brindarles todo este contexto, la idea ahora es un poco ver cómo aterrizamos estos procesos a nivel de nuestros países. Entonces, para eso